Scoren yhteistyössä mukana Viaplay, Viasat, Sony ja verkkokauppa Jack & Jones, Jims PC Store, Electronic Arts ja PlayStation. Scoren tämänkertaisessa jaksossa on peli-PC:tä, mielenkiintoisia radiopersoonia ja vähän Gamescomia. Tervetuloa mukaan! Noin 63% pelaajista pelaa PC:llä ja bisneksen ympärillä pyörii rahaa noin 20 miljardia. Aki Nuutinen tulee kertoa tarkemmin peli-PC:stä. Nyt puhutaan hardcore-pelaajien koneista. Miten pelaaja voi valita sen, että minkälaisen koneen se ostaa? Kyllähän noissa kannattaa aina lähteä kahdesta asiasta. Eli mitkä on sun vaatimukset, mitkä määrittyy niiden pelien mukaan ja mikä on sun budjetti. Ja sitten lähtee niistä katsoa sellaista, mitä pystyy laittamaan. Jos puhutaan hardcore-pelaajista, niin silloin yleensä hintaharukka menee sinne 2-3 tonniin. Ja sille rupeekin sitten jo saamaan semmoista vehjettä, että heikompaa hirvittää. Mitäs sitten semmonen, kuka ei välttämättä niin paljon tiedä osista, niin miten semmoisen henkilön kanssa voi valita, että minkälaiset osat tuohon koneeseen tulee? Niin se kannattaa aina lähteä kysyä sitten vähän apua semmoiselta kaverilta, joka vähän paremmin tietää. Koska meillä kaikilla kuitenkin varmaan on kaveriporukassa tai sukulaisissa sellaisia henkilöitä, jotka on kiinnostuneita tietokoneista, niin kannattaa lähteä sieltä kautta hakemaan tai sitten ihan käyttää Googlea, hakukonetta siihen, että löytää internetistä ne omat vastaukset sille. Sitten miten noi niin peli-PC:t, niin mitä etuja niissä on sitten nähden konsoleihin? Konsoleihin nähden ihan törkeän paljon etuja. Ensinnäkin päivitettävyys, paremmat tehot heti lähdössä. Pelit yleensä, niin nykyäänhän siinä on se, paljon puhutaan sitä, että pelit portattaisiin konsoleilta PC:lle. Mutta meinaako ihmiset, että ne pelit tehdään konsoleilla? Ei, kyllä ne pelit tehdään aina tietokoneilla. Ja niin sitten ne muokataan konsolille sopivaksi. Ja etuina muuta, mitä voisi olla, niin on totta kai se, että esimerkiksi parhaat MMOt löytyy PC:lle. Aivan ehdottomasti ei konsoleille ole ensimmäistäkään kunnon MMO-peli tullut, enkä usko, että tulee, koska se on sen ohjaimen kanssa aika vaikeeta. Mitä muuta tuommoisessa pelikoneessa pitää muistaa kuin pelkästään osat? No totta kai ohjelmisto ja sitten pelit. Parhaimmat pelikoneet tällä hetkellä, niin siellä on Nvidian 900-sarjan näytönohjainta 980 mielellään, Intelin emolevyä X99 kantasta, Extreme-kivellä 16 gigaa muistia vähintään, SSD-levyjä hirveellä ja 4 mielellään, kaikki raidissa. Mutta näitähän voisi tässä heitellä vaikka kuinka paljon kaikennäköisiä hienoja nimiä niille, mutta jos puhutaan niinku konetehoista, että kuinka paljon konetehot PC:ssä versus konsoli on muuttunut, niin voidaan sanoa, että nykypäivän konsolit PS4, Xbox One, niin ne on käytännössä tehoiltaan yhtä tehokkaita kuin mitä tietokoneet oli joskus 3 vuotta sitten. Et jos mun pitäisi valita nyt viimeisen esimerkiksi 10 vuoden aikana yksi ainoa komponenttiuudistus, mikä on niin kuin normaali käyttöä parantanut eniten, niin se on ehdottomasti SSD-levy. Peleissä se näkyy ehkä eniten latausaikoina. Tai esimerkiksi semmoisena, että kuinka nopeasti tekstuurit tulee näkyville, niin kun alkuunhan se lataa vaan semmoiset pikkutekstuurit, ja sitten ne tarkentuu vähän myöhemmin, kun ne on saanut vietyä ne sinne näytönohjelman muistille, niin SSD nopeuttaa sitä tosi paljon. Eli tietokoneessa puhutaan jäähdytyksestä tosi paljon, ja on 2 päävaihtoehtoa, ilmajäähdytys ja nestejäähdytys. Mikä näiden suurin ero on? Suurin ero hinta, mutta jos puhutaan oikeasti mitä hyötyä esimerkiksi tämmöinen nestejäähy tuo sulle, niin se on se, että sä pystyt rakentamaan sit hiljaisemman ja tehokkaamman. Kalliimmaksi se tulee silloin, kun sä haluat oikeasti hiljasta ja tehokasta, mutta jos sä oot siihen valmis panostaa, niin silloin nestejäähy on se sun vaihtoehto. Syy, minkä takia nestejäähy käytetään, niin on se, että neste yksinkertaisesti vaan varastoi lämpöä tai jäähdyttää paremmin kuin ilma. Et normaali tämmöisessä pelikoneessa niin nestejäähylle ei välttämättä ole tarvetta, ellei sä lähde esimerkiksi kellottaa sun konettasi. Silloin kannattaa ruveta harkitsemaan nestejäähyä. Nestejäähy on tänä päivänä ehkä eniten harrastelijoiden juttu, että peruskuluttaja sitä ei välttämättä tarvitse.
Sotapelit on aina ollut iso osa peliteollisuutta. Tässä on yksi varma hitti. Hey guys, Michael Condra here, co-founder of Sledgehammer Games, coming to you from Cologne, Germany at Gamescom with Advanced Warfare. Super great to be with you, the fans of Score and Call of Duty. Man, I started the gaming industry almost 20 years ago, in many ways almost by accident. I was getting my PhD at the university and I took a summer job as a production assistant doing work with Need for Speed. And I had so much fun with it, and I was a gamer at heart, and so I decided to do that for a little while, and now almost 20 years later I'm working on Call of Duty Advanced Warfare, which kind of an incredible ride for me. Yeah, Call of Duty Advanced Warfare here at Cologne at Gamescom. It's great for us to unveil multiplayer. You know, we had a chance to talk about campaign back at E3. You know, we've got a new era of Call of Duty with the Advanced Soldier and the exoskeleton, everything it brings. We've got Kevin Spacey in our narrative and everything we're doing for multiplayer. This is really, truly a new era for Call of Duty. Yeah, at the heart of the soul of Advanced Warfare is the Advanced Soldier, and the Advanced Soldier is all about the exo and everything it brings. So first off, we've radically transformed the movement set with the addition of boost jump and dodge and boost slide and dash. It's really incredible how this new verticality changes the strategy, the new ways to engage in combat, surprise your friends, and then across the board, it really is a new Call of Duty from, you know, pick 13 and the addition of score streaks to loot for the first time in Call of Duty with our supply drops, virtual firing range, virtual lobby, you know, map-based score streaks. Man, this has got so much in it. We've spent 3 years working on it. Couldn't be more excited to share. Can't wait to play in November with fans. Yeah, we started working on Advanced Warfare almost 3 years ago, and at that time, you know, we were really looking at ways to innovate the experience, give players new ways to play. And this was quite a while ago. This was before exoskeletons were, you know, in Elysium and Oblivion, Edge of Tomorrow, all these films. So we came across this idea of the Advanced Soldier through the research we were doing in the studio, and we thought, wow, what a great way to allow players to play Call of Duty multiplayer and single player differently. And so, you know, the exo and all its movements, plus, you know, exo abilities and new mechanics like speed and strength and cloak and hover, it really was the catalyst for a lot of innovation in the franchise. Tällä kertaa Gamescomista löytyi trendikkäitä hiiriä, vähän Lord of the Ringsia ja seikkailua Far Cryn tyyliin. Tässä on tiivis messupaketti. My name is Vincent Tucker. I'm the portfolio manager for the Logitech G gaming product lines, which includes mice, keyboards, steering wheels, the whole thing. G devices help gaming because we apply what we call, it's our tagline, which is science wins. We apply an inordinate amount of effort and science to helping enable individual gamers to win at the games that they enjoy. Our products, we have a change of philosophy when it comes to developing products. Previously to about 2 years ago, we had done many iterative changes, right? So upgrading a sensor, upgrading the way certain things, certain elements of a product work. And what we've done instead is in August of 2013, we launched our first product, which really embodies the philosophy of our new product development. And that was the G602, which is this product here. This product was developed to address the need of gamers to play with a wireless device. Most of the wireless devices on the market at that time, even today, last for about 12 to 15 hours. This one lasts for 250 hours. So it's about 20 times the average. So that's the reason that we came out with this mouse. The next mouse that we've developed is Proteus Core, which is a G502. This mouse replaces our previous product called the G500 or the G500S. And this was designed similarly to the G500 in the sense that it has weights, but we extended that so you can adjust the balance. And keeping with the theme of tuning the product so that it works best for an individual gamer, we also developed an exclusive sensor with our partners so that it could tune itself to the surface that you play on. And finally, most recently, we've come out with the G402, which is Hyperion Fury. And this product is designed for FPS games.
and gamers who really are targeted at playing at low DPI, so 400 to 800 DPI, because you have broad movements. So again, we've developed an exclusive sensor, and we've paired it with a gyroscope and an accelerometer, so they're linked together, so you never lose tracking regardless of which speed you go, how many IPS you travel at, which is tested to above 500 IPS. Yksi Ubisoftin odotetuimmista peleistä on Far Cry 4. Yeah, hi, my name's Alex Hutchinson. I'm the creative director on Far Cry 4. How did I end up in the games business? It was a long road. I started out studying archaeology at university, of all the degrees you shouldn't have if you want to be in the games business. But on the side, I was doing a lot of writing. So I was writing fiction, and I was also writing for various games magazines, mostly in the UK. And then after a bunch of years doing that, there came an opportunity to start a very small studio in Australia, and I just got in that way, and then transferred to Maxis at EA in California many years ago, and then to Ubisoft. Yeah, so Far Cry 4, obviously the latest entry in a franchise that's big for Ubisoft. We've tried to keep all the things that worked in Far Cry 3, so the loop of capturing outposts to uncover, other missions, of, hunting animals to create new gear, to gain skills and all that sort of stuff. So we're trying to keep but evolve all of that stuff. We've brought a lot of new stuff, and it's not just a new location, new story, new characters. It's also probably my favorite feature, the ability to bring your best friend along for the ride. So there's co-op in the open world, not a separate mode in the main game. Yeah, I think the hardest thing these days on the big titles is always finishing them. You've got so many things competing on a very tight deadline. You end up with hundreds of people, all over the world working on it, and just making sure it's still coherent, still makes sense, still, is sort of one unified vision is really, really difficult. It's always a balance between 60 frames a second and slightly lower quality graphics, or 30 frames with higher quality. So we like to lock it at 30 and really make the game beautiful. Obviously on PC you'll be able to push it up a little bit. Yeah, so with DLC, everyone likes to think that we make it while we're making the main game and then just sell it afterwards to make more money, but we don't. So we've had a lot of discussions about DLC and what it could be, different modes, extending other features in the game, and we need to figure out what that is. But right at the moment, we're working too hard on the main game to do the DLC. Euroopan suurimpia pelimessuja Gamescomia on järjestetty jo 2009 vuodesta alkaen. Viime vuonna kävijöitä oli yli 340 000. I'm Bob Roberts. I'm a lead designer at Monolith Productions on Shadow of Mordor. I actually got a music degree in college, and while that was a fun thing to pursue for a little while, trying to find a way to make a stable living is tough. Video games are a huge passion of mine too, and it turns out that making games is just a hair more stable than making music for a living. Shadow of Mordor is a third-person, open-world action-adventure game set entirely inside Mordor in Lord of the Rings, between the events of The Hobbit and The Lord of the Rings on the timeline of Middle-earth history. It's an open adventure, but one of the big new things we're trying to bring to the genre of the third-person action sandbox games is something we call the Nemesis system, which is an AI innovation where all the enemies in the game, every single grunt that in a typical game you just mow down and get created and recreated over and over, these guys all have the potential to grow and become someone in our game, that if they kill you, instead of rewinding from a checkpoint, time moves forward, they level up, you learn their name, their role, their personality, and they'll actually remember you when you come back to fight them. So it really changes the relationship you build with the enemies. The thing that we're really showing here at Gamescom actually is one of the big connections we have to the Hobbit and the Lord of the Rings is Gollum. Because at this point in the history, Gollum is, chasing the ring. He's trying to find it. Bilbo has stolen it, and he's going into Mordor, and this is where we meet him, and we come into Mordor as he's searching around trying to find the One Ring. So that's a big touch point for us, and Gollum will drive a lot of missions through our story as he searches around trying to help you remember and kind of senses this connection to the One Ring, to his precious, because the Wraith inside you is actually the character who in the Second Age forged the Rings of Power, so he can feel that connection and is trying to help.
Seuraava vieras tunnetaan villeistä tempauksista ja vauhdikkaasta elämästä. Studioon saapuu herättäjien Anssi Honkanen. Minkälainen persoona sä oot radiossa ja sit yksityiselämässä? Erittäin hyvä kysymys. Ne on osittain sama ja osittain eri. Totta kai sanoisin, että 95% se mitä radios kuullaan meikäläisen persoonasta on täysin samaa. Eli tämmönen vähän höveli, paikotellen hölmö, teknologiafriikki. Mut sit mä jätän sen 5%, mikä on kaikkea muuta kuin radiota, niin jätetään se salaisuudeksi niin kuin se jätetään radioskin. Miten sä oot päätynyt radioalalle? Mä päädyin radioalalle oikeastaan sattumalta. Musta piti tulla aikoinaan muusikko. Mähän tein musiikkihommia enemmän tuossa 2000-luvun alkupuoliskolla ja elättelin villejä unelmia siitä, että musta tulee popstara vielä joskus, mutta jossain vaiheessa teräkseni, kun se arjen realismi pamahti kasvojen eteen ja tajusin, että okei, musta ei popstaraa tule. Ja piti alkaa miettiä jotain muuta ja sit se oikein vähän niin kuin siinä vaiheessa, siinä taitekohdassa niin kuin vahingossa mutsini ehdotti, että mitä jos menisit radiokouluun ottamaan niin pälpättäjää ja menin sinne ja innostuin ja tässä sitä ollaan. Oot sä studiohiiri vai pelifriikki? Kyllä mun täytyy varmaan sanoa, että studiohiiri. Mikä se on sun pelihistoria? Pelihistoria on alkanut aikoinaan, niin kuin varmaan monella muulla, niin Commodore 64. Ei sillä kasettiversiolla, vaan sillä diskettiversiolla aikoinaan. Mä olin aika nuori silloin ja mä en osannut käyttää sitä konetta, kun siinähän piti kaikennäköisiä niin jotain komentoja antaa siinä näppäimistä. Mä en osannut, mun broidin piti aina tulla pistää ne komennot, että mä pääsin pelaamaan. Mutta ne oli mun ensimmäiset kosketukset pelaamiseen ja sen jälkeen tuli totta kai Game Boy, sillä pelattiin älyttömästi. Ja mun ensimmäinen oma kone oli joku 36-nepa PC, jolla pelattiin sitten varmaan niinku, olisiko Ski or Die ollut tyyliin ensimmäisiä semmosia PC-pelejä, mitä mä oon pelannut. Nyt joku nörtti voi korjata varmaan 36-nepalla, oliko silloin edes Ski or Dieta, vai oliko sitä ennen, mutta se on eka peli, mitä mä oon pelannut. Minkälaisia pelejä sä tykkäät nykyään pelata? No täytyy sanoa, että kun lapsi on tullut talouteen, mulla on puolivuotias lapsi, niin pelaaminen on pikkasen jäänyt, kaikki isät tietää mistä mä puhun, mutta silloin kun mä kerkeen pelaamaan, niin mä ehdottomasti löydän itseni niin first person shootereiden parista, eli hyvä esimerkki esimerkiksi sanos nyt mikä on tämä Max Payne. Max Payne 3 on viimeisin peli, minkä mä oon vetänyt alusta loppuun. Ja oikeastaan edustaa hyvin semmosia pelejä, mitä mä tykkään pelata. Hyvin suoraviivasta räiskintää, ei liikaa ajattelua, sopii mulle. Vuorossa on Pelaajalehden Miika Huttusen viikon pelisuositus. Mikä se on sun tämän viikon pelaajan suositus? No, tämän viikon pelisuositus on Sid Meierin Civilization Beyond Earth, eli tämä uusi avaruuteen sijoittava Civilization-peli. Miten tämä eroaa muuten aikaisemmista Civilization-peleistä kuin tietenkin se, että se on avaruudessa? No se nimenomaan siinä, että koska se sijoittuu tulevaisuuteen avaruuteen, niin se ei taisi sidottu historiaan, niin kuin Civilization-sarja yleensä. Että se historiahan tekee sit sekä mielenkiintoisen, mutta myöskin rajoittaa sitä. Ja heti tähän niin kuin Alpha Centaurin, tämän klassisen ensimmäisen niin sanotun Civilization, joka sijoittuu avaruuteen, niin tällainen henkinen versio, mutta pohjautuu enemmän silti Civilization 5. Mutta nimenomaan heti kun päästään siitä historiallisuudesta irti, niin pystytään luomaan nimenomaan tässä teknologian kehityksessä ja yhteiskunnan kehityksessä ihan uusia juttuja. Mitäs negatiivisia puolia tästä sitten löytyy? No ehkä sitten jos jotain voi sanoa, niin on se, että onko se nyt sitten riittävän erilainen Civilization 5, koska PC-puolella niin porukkahan modaa paljon ja Civilization tekijät on antanut mahdollisuuksia tehdä omia skenaarioita modeja, niin kokeeko sitten riittävän monet pelaajat, että se on niin kokonaan uusi, että se ei vaan tunnu sellaisen, että se voisi olla modi tuo Civilization, mutta se nyt on enemmän sellainen, että sisällön määrä niin on pelaajia itse sitten määritettävissä, että onko riittävä vai ei. My name is Will Miller. I'm the co-lead designer of Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Well, Civilization goes back a long time, almost 2 decades, and one of the amazing things about this franchise is how dedicated our fans are. We have people that have played Civilization all the way from the very beginning to the most recent incarnation. Sons learning from their fathers, daughters learning from their mothers, that kind of thing. It goes back generationally almost. It's one of the few games that can reach that far back.
And to be able to take that game into space for the first time in 15 years is really exciting. This game is Sid Meier's Civilization Beyond Earth, and as the name implies, we're losing the history and taking the franchise into the unknown future. The planet is in trouble, planet Earth is in trouble, and we've decided as a culture, many nations have decided that we're going to leave and find a new home. And you start the game as you send one of these expeditions off to an unknown world. The development of Civilization Beyond Earth was a really fun experience, and I think our team was excited to do it because for a very long time they've been making games about historical things, and particularly our artists had a very good time not so much researching things but inventing things. And for us designers, it was very interesting to take a lot of the core Civilization mechanics and redesign them, recontextualize them without the constraints of historical context. The hardest part of making Beyond Earth probably has been getting the technology progression to work right. One of the biggest differences in Beyond Earth from previous Civs is that we have a nonlinear technology progression. So in a previous Civ game, you started on the left, you work your way to the right, and you would research all the technologies by the end of the game. But in Beyond Earth, you start in the middle of a very large technology web, and you can research in any direction you like. And this kind of freedom comes with lots of balance implications and lots of design implications that were tough to nail down, but it went in very early and we've been iterating on it, and I think we've nailed it. Scoren ovet sulkeutuu tältä erää, ei muuta kuin ensi kertaa. Scoren yhteistyössä mukana